In Malawi, forests are more than trees. They are life, they are food, water, and income. But for years, communities living around forest reserves faced growing crisis. Chifukwa chakuti chilengedwe chaonongeka kwambiri mzaka zimenezi. Pezeka kuti mvula mabweredwe a mvula si kumabwera bwino. Pena kumabwera ng'amba, pena kumabwera yocheperako. Komanso mvula ikati ibwere nthawi zina kumapeza kuti yabwera koma yochuluka. Zimene zikumapangisa kuti ikabwera yochuluka kwambiri nthaka ikumatani ikumakokololoka. Zimenenso zikumachepesa zokolola zathu. Ngati zokolola zikumachepa choncho kumapezeka kuti mabanja ambiri akuvutika nkhani ya njala. Pena ikumabwera mvula ya mphepo pokhala anthu kumaso afika nyumba zikumapezeka kuti zikumatani zikumagwa. Timaza kuti mitengo imathandiza kumpweya wabwino meti kupumwa ife mene tikukhala pansi pano pa kamphepo kamene kachifukwa cha mitengo imathandiza. Koma zimene zinapeza kuti zihamba kusowa chifukwa cha ife kusakaza nkhalango yathu. Kunoko bwana mitengo anaidula kwambiri. Ntchito inali makala. Makala anatenga mbali kwambiri ndi mkati mwa mizimu anthu samamva. Rapid deforestation, unsustainable farming, poverty and climate shocks. Together, these forces are destroying both the environment and livelihoods. As the Mberwa District Council, got a high rate of deforestation. The statistics indicated that deforestation was responsible for loss of over 350 hectares per year. As soils lost fertility, farmers moved, clearing more forests, deepening the cycle of destruction. In 2022, a new approach took shape through the CLIMB project. The CLIMB project basically was looking at biodiversity conservation but also natural resource management. The drive to implement this project was looking at the high deforestation rates. The project looked at addressing the issue of deforestation. First was to look at the key drivers themselves, and poverty is one of the key drivers. And so we looked at how can we support communities to improve their annual household incomes, but also how can we address the issue of co-management of the area around the forest, but also even the protection of the forest reserve itself. How can we bring communities to be involved? But also we looked at how can we strengthen some of the bylaws which are supposed to be used to govern the protection of the forest itself. Led by Plan International Malawi, in partnership with communities, government, and key partners, including the Mulanje Mountain Conservation Trust and Total Landcare, the project set out to restore degraded ecosystems while rebuilding livelihoods. So we needed to do a lot of awareness that you can utilize the forest resources without necessarily depleting them, but also in a way that is sustainable. The project managed to achieve that, making sure that people are not depleting the resources, but they're using them responsibly as well as replenishing them. Reaching over 20,000 people directly and many more indirectly, CLIMB introduced a comprehensive response to the challenges facing communities living around forest reserves. We implemented an initiative called Citizen Scientists. Citizen Scientists zaguka anthu amene amaona ngati ndizochitika ndera ngati kufufuza ngati kafukufuku kuti apeze mayankho achina chake. Ifeyo ma Citizen Scientists datengapo gawo limodzi limene timaona michere ya nthaka imene yakhala ikokoloka chifukwa cha kuonongeka kwa zachilengedwe. Timayeza madzi amene tikugwiritsa ntchito ku mitsinje ya dera lino. Tili ndi zida zimene tinalanda kuchokera mu project ya CLIMB zimene timagwiritsa ntchito ngati totumizira kutenga ngati gazi ngati phone imene timagwiritsa ntchito kutolera mawu zosatira zimene timazitumiza madera ena. At its core, the project addressed the crisis through 3 interconnected zones. The core zone focused on forest protection, the buffer zone
promoting sustainable use of natural resources, and the transition zone, where resilient and environmentally sustainable livelihoods were developed. Through this integrated approach, CLIMB is helping communities protect forests, manage resources responsibly, and create alternative pathways for sustainable living. Through climate-smart agriculture, farmers learn to restore soil fertility, conserve water, increase yields sustainably. Pamene aCLIMB anabwera nkuzatiphunzitsa masamalidwe akalimidwe ka nyemba. Kenako atatiphunzitsa anatibweresera mbewu ndipo atatibweresera 168 kg. Ndipo tinasatira zimene anatiuzazo tinalima ndipo tinapindula. Ena mwa iwo anapeza matumba 3 limene chinyontho chimafikira pamunda pawo. Ena anapeza matumba 5 koma tinapindula ndithu moti zimenezi zinatipangisa kuti mavuto ena amene ali m'banja mwathu tinatha kuthandizika nawo. Pali ena mwa ife mwina timatha kupita ku phiri kukaucha makala, iya kukadula mitengo mwina kugulitsa kupanga za nkhuni. Koma zinatithandiza kuti nthawi yoti tipite ku phiri tinalibe chifukwa timakhala mwina busy kumunda, komanso tikakolola timatha kuona kuti tindi ndalama toti singapite kukaonoka nawo chilengedwe. Kutera kuti phindu la kulimi ndi phindu la kuphiri ndikuona kuti bora la ulimi. Chifukwa kuphiri kuja sindikuziwa kuti kumene kuja kuli zotani. Umakhoza kupita ngati lero ndikukaocha ndikutha 2 days ndikukafukula. Ukabwera nawo pakhomo nkugulitsa mtima uwu ndisadye makobira amene ndibwerekonso ndikatani ndikakwirire osapeza mphamvu osapeza mpata okhala pakhomo. Pamene apapa ndikuona kuti ndikulima zolima zanga amatomato tinaphunzira ndithu tipatu ndi ufulu oti nditha kusamala panopa ndimakhoza kusamala pakhomo panga kusamala ana wanga komanso nalibe nazo chidwi choti ndikamukakamize mwana ku sukulu chifukwa chimaziwa ine kukacha ndimatenga okulirawo tigaye zinu mtiyeni muzikanyamula ndikamakhapa mitengoyo tizikwirira apapa koma anawo ndikuwalimbikisa kuti ana inu tiyeni pitani ku sukulu. Across the project, over 6,600 households adopted climate-smart practices, surpassing targets. Without irrigation, farmers turned back to charcoal. With it, they returned to farming. CLIMB understood one simple truth: you cannot protect forests if people are poor. Beekeeping, livestock, and small-scale businesses created new income streams, reducing dependence on forests. Kale timaononga chilengedwe chifukwa kuti timadula mtengo kupezamo kupanga kong'oma umosi moti mwina mtengo uja tikanausunga olo kuti titha kuusunga kuti ukhale ngati chilengedwe koma ife timauononga kupanga kong'oma umosi. Mang'oma umosi umene timapanga uku timapezamo uchi 5 to 7 kg. Ulimi uwu ukizana watoto wandikeya ndabaya batisambizga na kutumira ming'oma hii 25. Cholinga chake chakuti para isi cha lima ulimi uwu tasabta lima makora tigulisenge chitu patakorwa tigulisenge pataguisa tisagigenderada sinandi tikemenge nkhalango yake dama tikusangira mushi patazikwererera makora chiwitu uwu mbati tole makora na kugulisa pati ngasangandama wajimba over 2 million yutibeyu kunotwege makora tose. Ndiye kuti pali kusiyana kali timaononga mitengo timaononga chilengedwe pamene timalimbana ndi 5 to 7 kg. Panopo mabwera project yatibweresera kuti saonongeza chilengedwe koma tizigwiritsa ntchito ming'oma kuti titakukagura ya matapo. Ya matapo izi timatipasa uchi wambiri kusiyana ndi timaonongera chilengedwe. Through savings groups, communities gained financial independence and dignity. Alternative livelihoods reduced pressure on forests and changed behaviors. Ndikisa kunena kuti pamene mukupeza ndalama zanu pa ulimi
chifukwa kumakhala kuti mwina ngati mutili azibambo oti ndalama tikagulitsa mbewu akangoziona ndi kuti basi mwina ndilakumowa ena kupangira zinjoyi. Pamene tagulitsa mbewu zathu tisakwatula ndalama zinazo bwana kuzasulitsa ku banki khonde kuti ngati pangagwe vuto lina tsiku lina tikuzokale kubwereka ku banki khonde kugwiritsa ntchito pakhomo pathu kusiyana ndi kuti ndalama zotingozisunga nyumba mwina zibambo tisasakaze kapena kamwene mowa iya ena kukwatirira mitala koma tikazisunga ku banki khonde nzovuta kuti akhuza kuzemba kuzatenga ndalama kumene kucha. Masomphenya ithu akakuti tifikise 15 miliyoni. Kwa 15 miliyoni tikajumbisa tikakwana 25 miliyoni mu 2025 tangana December pa 23 tikagana ndalama zira vanji vari kugula poso ng'ombe vanji mbuzi vanji fertilizer tiri kuyambirasi pasona tikulimbana kuti ive 45 miliyoni yotilimbana nayo pano kuti tikwanisenge vadada nawo yayi vakutipwerera shomeni kwa kuti ndalama zatikayakula akati kulongola nga adada mushaka ishi tikasambia na kilaini ndalama zitapoka nisi izi boti kwapanga shirimbikisi. December 2025 ikapoka 900,000 nikagula poso ujeni malo mwamona poso panyake nigulaka malo nikusenga popota zinosi. The project strengthened 93 community committees managing natural resources. There is now improved coordination between communities, police, forestry, and courts. For the first time, communities were not just beneficiaries, they were protectors. Zingati kuti zasintha ndi zinthu zambirimbiri. 1 nkhalango yathu ikubwerera choyambirira. Chachiwiri nzonena kuti pakati pano ifeyo ngati tikamapanga mapatrol athu tikupanga mwabwino kwambiri woti sitivutika. 3 ubale athu ndi anzathu akhoti ndi ujeni a polisi uli wabwino chifukwa tonse timakhala mamwe mapanga ma meeting ukhuza za nkhalango woti tikamugwira munthu ife tikamusiya ku polisi anzathu a polisi akakamusiya ku khoti milandu ikaweruzidwa zosaza timaziwa kuti mlandu uja wathera apa pomwe poyamba zimenezo kunalibepo chifukwa ife tikangochita maife tokha anzathu sakapanganso zoziwa okha ngati a polisi anzathu amakhoti samaziwa kuti uku kuli bungwe lanji kapena anthu akupanga chani koma chifukwa tikhalira malo amodzi zapeza kuti zipatso zamba kuoneka ndithu. Anatipasa mitengo imene tinagawana ndi anzathu akunoko kuja tinabyala mitengo 1,116. The results are clear. Forest encroachment reduced significantly, thousands of households improved incomes, over 4,500 households protected from floods, adoption of sustainable farming exceeding targets. And most importantly, lives have changed. The journey has not been easy. Climate shocks, rising costs, economic hardship. Yet communities adapted, becoming more resilient than before. Climb did more than restore forests. It restored hope. Today, communities no longer move to survive. They stay, they grow, and they protect.